Video Gidini, Mr. Sushemi Mokum na mema. What I say, Sushemi Mokum na mema. Tia Samna American. We a wamo na menwa. Me chema Judia Sibi so. Adia bakwa me person me catch we asa fa na nyina nie. We are living in the last days. E mo bi nyu wadwin free nyankopa sam so da. Chenete nie pa o. Me say e mo bi nyu wadwin e free nyankopa sam so da. Adia bakwa me person we asa fa na nyina mutie na gospel must go and the gospel is still going. Trade up on Yankupon Shrana on your cashier. Babu Miatia says, and send your Jumanuka said, Oyo Sofo, Oyo Sampakani, Uyo D4. This is my rice farm. Migusu Amitra. Now, by His grace, I'm having about $200. 200 bags, Miguso. Still, now, Mammy Papa, Miguso. But still, the gospel must go. Working or no working, the gospel must go. And then there is no Medichasoku Edifi Elohim or Edu Brobibia. The Bia die a friend, and okay, Hebrews chapter 3, the verse 13. Was he to tea hopeful? The Bia die a friend and na Bonibi and Primo Biakuma. Na Bonia a what a damn a draw sassin papa. And you every president they may pass a million and copa some abroad. You know, Jidin in Debia Metaka said, Bon Samon Srob your preacher, Bon Samon Srob your shankom. Obia bon sam surono obia nyame asem etirimu no ode asem ne dey ebobra etire yenia James etuefu James 1 the verse 22 no wasema munya asem tiefo keke na munya dey asem ne eyefo minu ejiri ni ade ba ko ese musomu ye eye nkyerɛkyerɛ ukenka the book of Proverbs chapter 4 na wase so nkyerɛkyerɛ mu dendende enyem kuram efise eno won kwa em se bebre na e wonder where is brother Martin the pastor gon beat me amini ayo bush abi de bia betaka se efuom aduane desim de wofie we special rice amona bi ye na ma me ka se mi nkyerɛ ye de ani akwasi broni mu ono a store store house be se 2 years akwasi broni enua mu eneya emfa mu ne mra wo Ghana ni se di ni de egu be 5 years expired date ya ka no ni package ni kama ne de abra Africans ye ne ye moa ye nie what I say we local rice it's now we a local rice and the me ye me who be rough your friend oil rice and wamu the bruta o ko be do zunya be there mo ko be do zunya e fo ma duane e destiny fie de ka chem se me boa the gospel must go and the gospel is still going trade up on Yankupon show now on your cashier these are my militants. And more dear, oh, ya no ampo bia mo ankema. And ma be dini nyina ma ubesu. The gospel must go, and the gospel is still going. Trade up on Yankupon shira na onyo kese. Ade ba kwa me pese me twen ma adwen edisusu nie. We can no pray make that a down boy. Ya dia gro kakra, ya mra yan komoso. Video gidini, me sra susu he mi mokom na me ma. What I say, susu he mi mokom na me ma. Ti asem na me ka no. We anwamo na menwa. Me twema Judia Sibi so. Ade ba kwa me pese me kache wi asafa na nyina nie. We are living in the last days. E mo bi nyu wadwin free nyankopa sam so da. Chenete nie pa o. Me say e mo bi nyu wadwin e free nyankopa sam so da. Ade ba kwa me pese wi asafa na nyina mutie na mo hye ni nsu nie. Eye na duru ba bia. Me hu se e Christopher bebre titi ye ne efe ho asofofo. Yeni efre ho asempakafo yeni efre ho difo yeni efre ho Christopher ene bebre na be ko bonsam gem wuni bi etia the moment obi o Christo ni ana obi o jidini otibi bompaye obi yare na yare no ko otibi bompaye obi ho kire na ahokire no ko otibi sudaye otibi shankom otibi preaching the first otibi preaching the first otibi shankom the first otibi sayare the first otibi bompaye mu obi na ni sika ye no it doesn't make you a child of God and no chance mama papa obenya heavy akọ e ma otimu nye ode bebre fa babu ni ensua ne kakra. Okay, in the book of Luke chapter 10, the verse 17 to 20. Luke chapter 10, the verse 17 to 20. China konkrom yeti asese edurubrebi Yesu Kristo Yahshua Hamashak wojana hinye tu obefa akwate biato no so na owe achidifo bebre asuafo bebre na durubebi Yesu Kristo suma asuafo no maku 70 ese mo nkona mo so mukeka sempa ne nkira bodi enyira omukeka sempa no omukokra no munyini eti Yesu Kristo home eku omo so
na mo munya tumi eto mo ko mo ka asem no ma me papa o mo bae no na Jesus was expect say enkomo ba edom bedu o machi aba abetie enkwaje sem no wudi o mo ba no o mo ma fa dom aba o bu ba Yesu a Yesu ene yakwa ene Yesu wudi ma anwade bi esi Yesu ye body na honfi brom wase ni ade show right now men of God a Christopher we are interested ya nijie ewo ensantrani mu na mo ya nijie ni akra eyira mu let me tell you something na Yesu Christo person church for say ensantrana esombo a esia osoro ni asase enijie enya obi ani afra enya honwi ahonfi dware na mu ensantrana esia Nyankopon ni so we ni be sacha na adwe etu omo ka asase kire Yesu no omadwe say Yesu bebo omaba so Yesu Christo hwe omo say boy Nekura bi who say Satan name Lucifer himself wo frisro ahwease tinetine ti se enyinam demo ma meka se mi kire mimi Yesu Kristo no mimi Yahshua Hamashak obi bi obaji medibia no me mama say nipa no tumi so wonante awowo ne anyanya nkyene so na overcome all the powers of the enemy na bibia ntimi enyaw Bible no okay kind of verse number 19 or say I have given you power to march on snakes and scorpions and overcome the powers of enemy and nothing on this earth shall harm you. The part was the same way that me person busa me new Christian he said you call yourself born again, you call yourself a pastor, you call yourself a Christian, but still I will say obi how before be how demo be teto it watch ni pa go we are sisu nyina me do gidi ma me kase me nchiro sometimes ya man Nyankopon asem ase Bible no cry a chantro as he said there's no power in the world. Okay, kind the book of James chapter 4 verse 5 was he mususu se kyerɛ sam kasakwa James 4:5 was he mususu se kyerɛ sam kasakwa eya na duru baabi a Christopher na gidifo bebradu omo say Bible no ya kyerɛ ne keke there's power in the world etu ba gi Nyankopon dia mimiti wei benfo bi ntimi ne meda dimo bi ntimi hame obi ntimi nyimi sikasam obi ntimi nyima ni monyam which I say because nyamia mama said to us and overcome all the powers. Bible ni ya odi andala mama. Luke chapter 10, udru verse 19 and overcome all the powers. Fasho trim. Etina 1 John 4:4 see the tie mu no eso si na ere e wo wiase. Ade na ofre wo gidini, ade na ofre wo sofo, ade na ofre wo kristoni. Na so still na wo ye dede complain na me ho kire me and na me fia benfo ya me and na no man koye. Let me tell you something. Ade ehu ma bonsam nya a Christopher ho kwan pa ya kasakasa enwienwi complaining 1 Corinthians chapter 10 the verse 10 Bible so one o munyienwi no those who were complaining those who were murmuring Bible so obonifo ni nya mo kwan ye ebe se wo mo nyame betwe no ho wo kasenti wano kasenti nyame betwe no ho na bonsam abesel wo kinkan Numbers chapter 11 the verse 1 Bible mieti ase say ebra Israel for instance so o munyienwi o mo kasakasa no nyame bufui the moment a ogidini whenever a righteous person begin to complain, begin to murmur about his situation or about his problem, it make God vex. Nyami bufu so otwe it mesraw. Psalm 34 the verse 19. A woman so atiri ni amane doso. Na so wi ama me papa. The book of James chapter 2, I think the verse 12. Osi enhyiranu onipa so kwama niemu ana so ma oto no boase. Na so ofiri mu totrota wo ne ebebu nkudumrefo, wo ne ebebu ohunti ni. Me do agiri ni Yesu Kristo mamu se nya nsankyane ne nsankyani o. Ensankyane ne se ma me papa, ye betwire wudi wo dan kwangoma no na me verse 20 no. Wase mu mama ni nyesa mo sayare mutu ahunfi. Me nua difo, me nua osofo. I don't hate you. I'm just here to create awareness. Tenete ne pa o. Ebia you be okay. So nanka me no me ko heaven. Me nya me back like I'm able to do this. I'm able to. Jesus say twa mama ni nyisa mo kwa mubo me di na hu fi bro mo ase. Eni frefo ni ete, abubuofo nante. Na mama ni nyisa obetwire mu di wo dan kwangoma no. This morning, this evening, this afternoon, I'm asking you, is your name written in the book of life? Ya twire di wo dan kwangoma no. Minua and your mama say radio na menyo so him wako fashion teams and mentor 11-12 in first morning John the Baptist person ye dey pay heavy akono Bible see any di breso no mama ni abro kwa musa be ndey me fa de e dey so inu ejiri ni me dey say me bo okoko musa ho say okay Ghana for nyenu say we evangelist Ghana for nyenu say we Christian Bible say so nya minimum ana ye Nyankopon woni mu ana that of the ade ba kwa me pese
Me man the gospel must go. Militants for you na asote na mutie na munsha nsunie. Mama papa, there's difference between a child of God and a Christian. 1 John chapter 3 the verse 9. Osi de Nyankopon awono no. Ontimi nyabone. Efise Nyankopon aba etinimu. Eradi shira no onyo akese. Onsaka video ya. Mama di asa obehye e dia mame. Pasa asusuhwem moko mu na me ma wo. Okon be don sunya. Okon be don sunya. Where are you? Right from farm now. Original food in yebedie no. Ya ni imitation. Ye ni mu mutation bi. Ma me hwa me mu se me mu kra me ya. Ya ne sa mu mutation na mu gi ni bi. We natural. So so tata. Okon be don sunya. Ube di murofon de na ya shene you know. And then make me who be now rough. Chana ben. Trade up on Yankupon Shan on your cashier. I joined the gospel preaching church. I avail myself to teach and to be taught. Salvation of souls is my focus. So help me God. Amen. Trade up on Yankupon Shan on your cashier. On Saka video. But more than say overshare Ede Amame. God bless you and God too. Make sure you share this video. Shalom. Peace. Bye bye.